Acordul Uniunea Europeană-Mercosur nu este o amenințare pentru agricultura europeană. Aceasta este una dintre declarațiile ambasadorului Braziliei în România, Ricardo Guerra de Araújo, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru agrotv. Excelența sa a prezentat cele mai importante aspecte referitoare la acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Acest acord a stârnit o serie de controverse la nivel european în rândul fermierilor. De precizat că postul nostru de televiziune va prezenta în minutele următoare perspectiva acestui stat latino-american legată de Mercosur, fiind singurii ziariști români care am cerut detalii despre acest subiect reprezentanților Braziliei în România. We are present at the Embassy of Brazil in Romania to discuss with His Excellency Ambassador Ricardo Guerra de Araújo about the EU-Mercosur agreement and to also discuss about the bilateral trade between Brazil and Romania. Thank you for accepting our invitation. Bună ziua and welcome to the Brazilian Embassy, and thank you for taking your time and be here today to interview me about this very important free trade agreement between Mercosur and the European Union. Let me start by saying that this FTA, this free trade agreement, was finally signed in December 2024 after 25 years of very complex and tough negotiations between European Union negotiators and Mercosur negotiators. I was lucky enough to be in Brussels in the beginning of the year 2000 and to have participated directly into this bi-regional negotiations from Brussels, where Brazil has a delegation at the European Commission. But as you know, since then, this interregional negotiations or free trade agreement has raised a lot of misunderstandings and misinformation. And maybe that's why I'm here, maybe to clarify today with you some of these misunderstandings and misinformation about this bi-regional agreement. The European Union is the second trade partner of Brazil after China. The interregional agreement creates one of the biggest free trade areas in the world with a population of 720 million people and a combined GDP of $22 trillion. So it's a huge amount that this free trade agreement will generate in the future. Basic products exported by Brazil and some of the Mercosur countries which will benefit a tax-free entrance are tropical fruits, which of course are not produced in Romania, besides coffee, fish, orange juice, among others. Other basic products exported from Brazil and Mercosur will have their market access improved, but in a limited way by quotas, tariff quotas, such as bovine meat, poultry, sugar, and ethanol. Brazil and Mercosur countries will export basically commodities to European Union markets and import more higher value-added goods from Europe, including from Romania. I tell you that car parts is about more than 90% of Romanian exports to the Brazilian markets. So Brazilian basic products are not only very competitive around the world, but also present high-quality standards and strictly comply with the European Union sanitary rules. It is written in the agreement and is therefore binding. So Brazilian exporting companies don't have any other choice than to comply with the sanitary rules imposed by the European Union. So the FTA will also boost investment flows between the two regional blocs, which is also very important. And more protection will also be granted to European Union geographical indications such as provolone cheese, Parma ham. But maybe one of the greatest misunderstanding and misinformation are related to the meat sector. I should say, and I should stress, that
it is untrue that the meat exports from Brazil and from other Mercosur countries will flood the European market with low sanitary standards. In reality, let me tell you, the free trade agreement establishes tariff quotas of 99,000 tons, and I repeat, 99,000 tons, with lower trade tariffs, which will be around 7.5%. And only 50% of these tariff quotas will be dedicated for export of fresh and refrigerated meat. So we have 99,000 tons, and only 50% of which will be exports of fresh and refrigerated meat, which is a very tiny amount. The entire European Union countries consume nowadays around 6.5 million tons of bovine meat, of which only 5%, I insist, is imported from outside the European Union. 5% of European consumption. Matter of fact, European exports more beef than imports. The quota, or the tariff quota, for meat to be exported by Brazil and Mercosur under the FTA corresponds, in fact, to only 1.5% of total European consumption. 1.5%. When we breaks down these figures, that corresponds to around 200 grams per capita per year. That is a normal steak a year for European. One steak for a year. That's what Mercosur and Brazil are going to export to European market. So the truth is, only a small amount of beef will benefit from tariff reductions, and there will be no oversupply of this product in the European market. The quota for poultry under the FTA also corresponds to only 1.6% of the European Union total consumption. Again, a very tiny amount, posing no threat to local producers, either Romanians or other European country producers. Brazil meat exports comply with the production and sanitary tough standards required by the European Union, and sometimes I will have to say these standards are hard even to be followed by European and Romanian farmers, because they are very strict sanitary procedures. So in fact, there will be no relaxation of food quality standards, since the European Union control system will stay in place after the implementation of the FTA. Moreover, the bi-regional agreement between Mercosur and European Union will not result in the destruction of the rainforest for new cattle pastures. This is also a misinformation disseminated by the media in general. Instead, it will encourage Mercosur to provide more protection to the rainforests in Brazil. In this context, the Brazilian embassy, which I am the head since 2023, in partnership with the Chamber of Commerce and Industry of Romania and ARICI, the Romanian trade agency, are going to organize this year the second edition of the Romanian-Brazil Business Forum, in order to discuss challenges and opportunities in trade and investment sectors for mutual benefit, including, naturally, the agricultural sector. To give you some figures, the bilateral trade balance between Brazil and Romania is Brazil exports roughly to Romania, or exported roughly to Romania in 2024, $160 million. The main products exported by Brazil to the Romanian market are soybean oil cake, coffee, and tobacco,
all commodity products, and imported from Romania $400 million, basically car parts that Romanian companies export to Brazil. So Brazil runs, as a matter of fact, a trade deficit with Romania of around $240 million against Brazil. Okay? With regard to the European Union, this bilateral trade is more balanced, turning around $48 billion of exports and imports. Export from Brazil to European Union and imports from European Union to the Brazilian market. In a nutshell, what I would like to say is that Brazil and Mercosur countries respect, of course, all the views in favor or against the interregional free trade agreement, but based on data and facts, but cannot agree with the spread of misinformation regarding Brazilian exports to Romanian market or to European markets. The most visible benefits the FTA will probably bring for European countries are the following: access to important raw materials at lower prices, significant lever for achieving sustainability goals based on the Paris Climate Agreement. High European Union standards are not going to be lowered, and I insist on that point. Fair play for public tenders for European companies in Mercosur countries, access to dynamic service markets, and an opportunity to address the shortage of skilled workers. Very important point, competitive edge or competitive advantage over competitors from overseas and the Far East, especially China and the United States. So the EU-Mercosur agreement would not only create stronger relations, stronger bilateral trades with each Mercosur country, but everything will be done in an even more supervised way. That's correct. My first job here is to try to make this trade balance more, or this trade more balanced, because as I told you, today Brazil is running a trade deficit with Romania. The second challenge that we have to face in the future is to make this bilateral trade not only more balanced, but also more balanced in terms of value-added products. Romania produces soybean. Okay, but we know that most part of this production goes to the production of diesel and biodiesel. And so the Brazilian exports of soybean complements. We can say that the EU-Mercosur agreement will just help the European farmers to supply their needs, their requirements, where they can't, or with products that do not exist here and that would have to import anyway. This is a good summary. Yes, and I would like to thank you myself and as well on the behalf of agrotv for accepting to do this interview with us. So thank you very much. And thank you for taking your time to come to see me today. februarie, pavilionul B1 Romexpo București, Agri-Trade Summit, a treia ediție. Ce afli aici? Comerț financiar, genetică, logistică și inovație. Plus, circa 1300 de participanți cu care te poți conexa și poți afla foarte multe lucruri. Vino, te aștept! Mai multe detalii pe agritradesummit.com. Președintele Americii își pune fermierii în cap planuri care aruncă în aer agricultura Statelor Unite. Agricultura americană ar putea avea mult de suferit după realegerea președintelui Donald Trump, mai ales dacă acesta își va duce la bun sfârșit planul privind deportările imigranților ilegali.
Potrivit presei de peste ocean, foarte multe ferme se vor confrunta cu o problemă legată de forța de muncă, având în vedere că peste 40% dintre muncitorii din exploatațiile agricole americane sunt în prezent imigranți fără acte. Potrivit CBS News, declinul fermelor americane reprezintă deja o problemă, având în vedere că într-un interval de doar 5 ani, între 2017 și 2022, au dispărut aproximativ 142.000 de ferme, o scădere de 7% conform datelor prezentate de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite ale Americii. Fermierii se confruntă cu multe probleme care îi pun în imposibilitatea de a-și continua afacerile, de la schimbările climatice la costurile mult prea mari ale inputurilor, până la focarele de gripă aviară sau alte boli care afectează fermele de animale. Astfel, politica anti-imigranți a președintelui Trump vine acum ca o nouă provocare, care, pentru mulți agricultori, ar putea fi picătura care umple paharul. Orice se întâmplă din punct de vedere al politicii care reduce numărul de oameni din forța noastră de muncă va dăuna foarte mult industriei și cu siguranță agriculturii. Am avea mari probleme dacă se reduce numărul de zilieri, a precizat un fermier din New Jersey. De nevoie iscusit, rubrică realizată de agrotv cu ajutorul meșterilor din ferme și din gospodării. Vă propunem astăzi un alt subiect dedicat tuturor gospodarilor care doresc să afle cum se îngrijește un lămâi. De această dată mergem în minutele următoare într-o vizită pe canalul de YouTube Doctorul Plantelor. Andreea Gheorghiță a descoperit acest canal dedicat nevoilor gospodarilor și soluțiilor neașteptate, dar eficiente. Este un alt exemplu al faptului că de nevoie începi să fii iscusit. În plus, dacă mai și studiezi, atunci limita este cerul. Plantele exotice au trezit de mulți ani interesul gospodarilor români. Așadar, rubrica De nevoie iscusit vă prezintă astăzi câteva sfaturi despre îngrijirea lămâiului. În materialul următor vom afla mai multe informații despre modul de udare, tăiere și îngrijire al acestei plante. Astăzi o să vă prezint cum se face o tăiere la lămâi. Avem, după cum vedeți, când l-am cumpărat a fost un simplu lăstar drept, l-am tăiat la circa 30 de centimetri și în momentul ăsta a declanșat mai multe ramificații. Noi o să folosim doar 3 principali, mai aveam nevoie de al 4-lea în partea asta, dar o să-i fac o ciupire să declanșeze o creștere și acolo. Haideți să vă explic. Din cei 3 principali care au rămas, văd că avem unul aici care, după cum vedeți, nu este deloc ok. O să-l eliminăm. Așa. Din un lăstar principal se lasă la circa 30 de centimetri lungime, după care se taie. Noi o să facem o tăiere la cele 2 ramificații care a plecat, una aici, alta aici. Acesta a crescut ca un lăstar lacom la un pom, deci o să-l eliminăm. Și cu partea aceasta am terminat. Aici o să avem, după cum se vede, rod pentru la anul. Aici o să fructifice. Acesta ne încurcă, o să-l excludem. Cu acesta am terminat. Acolo avem pe ăsta la partea mai de jos. După cum vedeți, a plecat cam a plecat. O să-i facem, o să lăsăm la un 28-30 de centimetri, o să-l tăiem. Și cel care a plecat o să-l la 2 cm lungime, cam așa. Ăsta îl executăm cam pe la 15 cm. Aici ar fi ok. Să vedem. Avem și lăstar pentru la anul, care va fructifica. O să facem așa. Așa, acum a mai rămas acesta care a crescut destul de lung. Avem cam de aici vreo 30 de centimetri de la bază de unde a plecat el. O să îl executăm pe la 30, dar după cum vedeți, din el a mai plecat alții 2. Deci o să tăiem. Aici cam la 30 a fost tăiat anul trecut de mine, din câte mi-amintesc, și au plecat alții
3. Acesta o să-l tăiem la 15 cm care a plecat din el. Aici avem lăstar cu fructificare la anul. Deci o să-l tăiem acesta. Și acesta care a plecat în sus, la fel, la vreo 15 cm. După cum vedeți, arată foarte bine și forma. Am tăiat destul de puțin din el, doar cât a fost nevoie. Udarea lămâiului iarna, în timpul iernii, când o să-l băgăm în casă, se face doar în tava de jos pentru a-și lua el singur cât are nevoie. Nu udat foarte mult aici, pentru că se poate putrezi rădăcina și nu e bine. Eu am aplicat și niște îngrășăminte cu conținut mai mult de potasiu. Nu se mai găsesc pe aici pentru că le-am astupat, pentru că am mai completat cu un pic de pământ, deoarece îi scăzuse pământul. Pământul e bine să conțină și un pic de nisip, deoarece citricele în general au nevoie și de nisip. Atenție, nisipul de unde îl lua să nu fie sărat sau să fie un nisip curat. Vă mulțumesc, sper că a fost de folos acest video. Aici se încheie jurnalul AgroTV. Vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de noi. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, vă oferă rubrica Meteo. La noapte va ploua slab local în Banat și Oltenia și pe arii restrânse în Crișana, Transilvania și vestul Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări pe crestele montane. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -2 și 8 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până spre -5 grade. Se va forma ceață local în centrul și estul teritoriului și izolat în rest. Mâine vremea va fi deosebit de caldă pentru sfârșitul lunii ianuarie, cu valorile termice diurne care se vor situa în general cu 10-12 grade peste mediile multianuale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade. Cerul va fi temporar noros, pe arii restrânse va ploua slab, mai ales în vestul, sud-vestul și centrul țării. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări pe crestele montane și în sudul Dobrogei. Va fi ceață dimineața pe arii restrânse în centrul și estul teritoriului și cu totul izolat în rest. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, v-a oferit rubrica Meteo.